राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा
Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवीराचार्य अष्टोत्तर सत्श्रीमद् अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. Hare Krishna. Jai. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 13, verse number 42. Yathā gāvo na protās, yathā gāvo nasi protās, tanyam baddhāśca dāmabhiḥ, tantyam baddhāśca dāmabhiḥ. vāk-tantyāṁ namator baddhā, nāmabhir baddhā, vahanti balim īśituḥ. Somebody can read. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet. Nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevayam bhagavatir uttama sloke bhaktir bhavati naishtiki nigamakalpadaror galitam phalam sugamukha tamrta dravasam yutam bivada bhagavadar samalayam mughrakora sihabu vibhavukaha shanvatam swagadaha krishna punya shavana kirtanaha hridayantasto he abhadrani vidunoti sugrutsatam. So word to word translation. Yathā, as much as. Gāvo, cow. Nasi, by the nose. Protāḥ, strung. Tantyāṁ, by the thread. baddhā, bound. Bound by. Cha, also. dāmabhiḥ, by ropes. vāk-tantyāṁ, in the network of Vedic hymns. nāmabhir, by nomenclatures. baddhā, conditioned. vahanti, carry on. balim, orders. īśituḥ, for being controlled by the Supreme Lord. Translation purport by Abhay Charananda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. As a cow bound through the nose by a long rope is conditioned
So also human beings are bound by different Vedic injunctions and are conditioned to obey the orders of the Supreme. Purport: every living being, whether a man or an animal or a bird, thinks that he is free by himself, but actually no one is free from the severe laws of the Lord. The laws of the Lord are severe because they cannot be disobeyed in any circumstances. The man-made laws may be evaded by cunning outlaws, but in the courts of the supreme lawmaker, there is not the slightest possibility of neglecting the laws. A slight change in the course of God-made law can bring about a massive danger to be faced by the lawbreaker. Such laws of the Supreme are generally known as the courts of religion under different conditions. But the principle of religion everywhere is one and the same, namely, obey the orders of the Supreme God, the courts of religion. That is the condition of material existence. All living beings in the material world have taken up the risk of conditioned life by their own selection and are thus entrapped by the laws of material nature. The only way to get out of the entanglement is to agree to obey the Supreme. But instead of becoming free from the clutches of Maya or illusion, foolish human beings become bound up by different nomenclatures, being designated as Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, Sudras, Hindus, Mohammedans, Indians, Europeans, Americans, Chinese, and many others, and thus they carry out the orders of the Supreme Lord under the influence of respective scriptural or legislative injunctions. The statutory laws of the state are imperfect imitation, replica of religious codes. The secular state or the godless state allows the citizens to break the laws of God, but to restrict them from disobeying the laws of the state. The result is that the people in general suffer more by breaking the laws of God than by obeying the imperfect laws made by man. Every man is imperfect by constitution under conditions of material existence, and there is not the least possibility that even the most materially advanced man can enact perfect legislation. On the other hand, there is no such imperfection in the laws of God. If leaders are educated in the laws of God, there is no necessity of a makeshift legislative council of aimless men. There is necessity of change in the makeshift laws of man, but there is no change in the God-made laws because they are made perfect by all perfect personality of Godhead. The courts of religion, scriptural injunctions are made by liberated representatives of God in consideration of different conditions of living and by carrying out the orders of the Lord. The conditioned living beings gradually become free from the clutches of material existence. The factual position of the living being is, however, that he is the eternal servitor of the Supreme Lord. In his liberated state, he renders service to the Lord in the transcendental love and thus enjoys a life of full freedom, even sometimes on an equal level with the Lord or sometimes more than the Lord. But in the conditioned material world, every living being wants to be the Lord of other living beings, and thus by the illusion of Maya, this mentality of lording it over becomes a cause of further extension of conditional life. So, in the material world, the living being is still more conditioned until he surrenders unto the Lord by reviving his original state of eternal relationship. That is the last instruction of the Bhagavad-gītā and all other recognized scriptures of the world. Hare Krishna. I am taking the blessings of all the assembled devotees and Vaishnavas here before I give something useful for the audience today. So, this particular chapter titled Dhritarashtra is quitting the home.
இந்த குறிப்பிட்ட அத்தியாயம் திருதராஷ்டிரர் வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறார் என்ற தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So we have been seeing for last few weeks, few days, stating like how Vidura was giving instructions and how he brought in the enlightenment so that Dhritarashtra is quitting the home, and subsequently Kantari also has quit, and subsequently Vidura is also leaving the place. கடந்த சில பதங்களில் விதுரர் எப்படி ஞானத்தை திருதராஷ்டிரருக்கு போதித்தார், அந்த ஞானத்தை பெற்ற பலனாக திருதராஷ்டிரர் மற்றும் காந்தாரி மூவருமே அரண்மனை விட்டு வெளியேறதை பற்றி நாம் கடந்த சில நாட்களில் பார்த்தோம். So when these three persons were leaving the palace, Yudhishthira Maharaj was very much sort of, he went into grievance. He is unable to bear the loss of, because he was bodily attached with all these three people. இந்த மூன்று நபர்கள் மீது உடல் ரீதியாக யுதிஷ்ட மகாராஜர் பற்று கொண்டிருந்த காரணத்தினால் இவர்கள் அரண்மனை விட்டு வெளியேறியதை அவரால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. So that is the time Narada Muni, the great Maharishi, has entered and he started completely thrashing the condition of Yudhishthira Maharaj to come out from the bodily attachment. அந்த சமயத்தில் தான் மிக சிறந்த நாரத மகரிஷி அந்த அரண்மனைக்குள் நுழைந்து யுதிஷ்ட மகாராஜர் கொண்டிருந்த அந்த உடல் ரீதியான பற்று நீங்குமாறு பலவிதமான உபதேசங்கள் வழங்கினார். So if you understand the last verse, what Narada Muni was talking is, he was just chastising, a sort of chastisement to Yudhishthira not to lament, and he was also further advising that everything is under the control of the Supreme Lord. கடந்த சில பதங்களில் புலம்ப கூடாது என்று நாரத முனிவர் யுதிஷ்ட மகாராஜரை கண்டித்தார். அதோடு அனைத்துமே பரமபுருஷ பகவானின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தான் நடக்கிறது என்ற உண்மையையும் அவர் தெளிவாக விளக்கினார். And also he was telling, from the highest authority like Brahmaji to the lowest animal creature like an ant, everybody is performing or everybody is under the direction of the Supreme Lord. மேலும் அவர் கூறினார், மிக உயர்ந்த உயிர்வாளியாகிய பிரம்மதேவரிலிருந்து மிக சிறிய எறும்பு வரை அனைத்து உயிர்வாளிகளும் பரமபுருஷ பகவானின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தான் செயல்படுகிறது என்பதையும் அவர் கூறினார். So if we come to today's verse, beautifully some examples are given here how this can be understood. The reason why the human being is feeling that they are having an independence and they feel that they are under their free will, that they can enjoy. These examples will give us some enlightenment. இன்றைய பதத்தில் மனிதர்கள் ஏன் சுதந்திரமாக தாங்கள் செயல்படலாம், தாங்கள் தன்னிச்சையாக முடிவெடுக்கலாம் என்று ஏன் கருதுகிறார்கள் என்பதை பற்றி உதாரணத்தோடு இந்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So the example is like a cow or a bull, whatever you call that. When it is going for grazing, it is having two connections. In the nose, they will put a small robe, it will be there. And from the robe, they will have one more connection, one more longer robe will be there, and which will be tied into some trees or some pillar or something like that. ஒரு பசு அல்லது ஒரு காளை மாடு புல் மேய்க்க செல்லும் பொழுது அந்த பசு அல்லது அந்த மாட்டிற்கு மூக்கணாங்கயிறு கட்டப்பட்டிருக்கும். அந்த மூக்கணாங்கயிரோடு சேர்த்து ஒரு பெரிய நீண்ட கயிறு கட்டப்பட்டிருக்கும். அந்த கயிறின் நீண்ட கயிறு இன்னொரு முனையானது ஒரு மரத்திலோ அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு விஷயத்திலோ கட்டப்பட்டிருக்கும். So two way of understanding this particular example, Prabhupada writes how the people are feeling that they are independent. The length of the rope, so if you see technically in a science terminology, the radius of the rope, the cow or the bull can keep roaming up to the radius of the length of the rope. அந்த மாடு கட்டப்பட்டிருக்கும் கயிறின் நீளம் எந்த அளவிற்கு இருக்கிறதோ அந்த அளவை ஆரமாக வைத்து அந்த ஆரத்தினால் அமைக்கப்பட்ட வட்ட பரப்பளவின் கீழ் அந்த மாடு புல்லை மேயலாம். அதை தாண்டி அந்த மாடால் செல்ல முடியாது. So within that radius, the cow can go freely from whatever direction it wants. It doesn't mean the cow is having full independence on its own. அந்த ஆரத்தின் எல்லைக்குள் அந்த பசுவானது சுதந்திரமாக எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லலாம், எந்த திசையில் வேண்டுமானாலும் செல்லலாம். ஆனால் அந்த ஆரத்தின் எல்லையை தாண்டி அந்த பசுவால் செல்ல முடியாது. எனவே அது முழு சுதந்திரம் பெறவில்லை.
It looks like a free will for the cow, but still it is controlled by the length of the robe and which is tied in the pillar. பசு சுதந்திரமாக இருப்பது போல உணரலாம். இருப்பினும் அந்த பசு அந்த கயிற்றால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது, அந்த கயிறின் இன்னொரு முனை மரத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. எனவே அந்த ஆரத்தின் அளவை தாண்டி பசுவால் செல்ல முடியாது. So how do we understand in today's condition? Today's verse is the long robe is considered as Vedas, scriptural injunctions. We know that Vedas, Rig Veda, Yajur, Sama, Atharvana. This is the Vedas, which is the long robe, and the short robe is the nomenclatures of the designations which the human being is coming under the Varna and Ashrama, Brahmanas, Kshatriyas, Shudras or Vaishyas. இன்றைய சூழ்நிலையில் அந்த நீண்ட கயிறு என்பது வேத சாஸ்திர நியமங்களை குறிக்கிறது. அந்த சிறிய மூக்கணாங்கயிறு போன்ற செயல்பாடு எதுவென்றால் இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தில் அவர்கள் வரக்கூடிய பிராமண, சத்திரிய, வைசிய அந்த வர்ணத்தின் கடமைகள், அந்த நிலைகள் அதை குறிக்கிறது. So what is their payment, what is their benefit? That is what it is mentioned here. Vahanti balim īśituḥ. The balim means the order within that Vedic injunction. If you are following it, whatever benefit you are going to get is within that Vedic injunctions. வேத நியம கட்டளைகளை நாம் சரியாக கடைபிடிக்கிறோம் என்றால் அதனால் நாம் அடையக்கூடிய நல்ல பயன்களை பற்றியும் அந்த வேத நியமங்களே நமக்கு விளக்கம் தருகிறது. So meaning, if you are following all these things and if you want to have your free will, you want to have an enjoyment, then every day you need to perform the prescribed rituals under which ashram or under which varna you are coming under. இதை கடைபிடித்து நாம் சுதந்திரமாக அனுபவிக்க ஆசைப்பட்டால் நம்முடைய வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமத்திற்கு ஏற்ப தினசரி நமக்கு வேதத்தில் என்னென்ன கடமைகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதை நாம் சரிவர கடைபிடிக்க வேண்டும், நிறைவேற்ற வேண்டும். So that is what in the Purport Srila Prabhupada is mentioning. Every living being, whether a man or an animal or a bird, thinks that he is free by himself, but actually no one is free from the severe laws of the Lord. Here the law what is mentioned is the scriptural injunctions. ஒரு மனிதனோ பறவையோ விலங்கோ சுதந்திரமாக செயல்படலாம், ஆனால் இயற்கையின் சட்டத்திற்கு புறம்பாக அந்த உயிர்வாழியால் செயல்பட முடியாது. இங்கே இயற்கையின் சட்டம் என்று குறிப்பிடப்படுவது சாஸ்திர நியமங்களே ஆகும். So the laws of the Lord are very very severe and it should not be disobeyed. Whoever is disobeying, they are definitely getting punished for whatever violation, whatever offenses they are doing against the niyamas in the Vedic injunctions. பகவானின் சட்டங்கள் மிக மிக கடுமையானது. அதை யாரும் கீழ்ப்படியாமல் செயல்படக்கூடாது, அதற்கு கீழ்ப்படிந்து செயல்பட வேண்டும். ஒருவேளை அந்த சட்டத்திற்கு புறம்பாக ஒருவர் செயல்பட்டால் அவர் கடுமையான தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்படுவார். It should not be compared with the modern day law where the constitution of respective countries are giving certain directions and the politicians or super rich persons are simply violating and they buy the law with their power. இதை நவீன காலத்தில் நடைமுறையில் நாம் கடைபிடிக்கும் நாட்டின் சட்டத்தோடு ஒப்பிட முடியாது. நவீன கால நாட்டின் சட்டமானது பெரிய பதவிகளில் இருப்பவர்களால் உருவாக்கப்படுகிறது. அது அரசியல்வாதிகள், செல்வந்தர்கள் அந்த சட்டத்திற்கு புறம்பாக கூட செயல்படலாம். அவர்கள் லஞ்சம் போன்ற பணத்தை கொடுத்து அந்த சட்டத்தில் தண்டனையிலிருந்து தப்பித்து விடலாம். இதை இயற்கையின் சட்டத்தோடு நம்மால் ஒப்பிட முடியாது. So when we are comparing to the scriptural injunctions, we can look it into two angles. One, those who strictly follow but still they suffer. Those who do not follow and they don't suffer. சாஸ்திர நியமங்களை பார்க்கும் பொழுது நாம் இரண்டு வழிகளில் அதை பார்க்கலாம். ஒன்று, நியமங்களை சரிவர கனக்கச்சிதமாக கடைபிடித்து தொடர்ந்து துன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள். இன்னொரு வகையினர் நியமங்களை கடைபிடிக்காமல் வாழ்பவர்கள், ஆனால் துன்பமே இல்லாமல் வாழ்பவர்கள். இந்த இரு விதத்தில் பார்க்கலாம். So what acharyas are mentioning here is whatever a sorrow a person is undergoing despite being following the Vedic injunctions, that is not a sorrow. ஆச்சாரியர்கள் விளக்கம் தருகிறார்கள். வேத நியமங்களை கடைபிடித்து ஒரு நபர் துன்பத்தில் இருக்கிறார் என்றால் உண்மையில் அது துன்பமோ துயரமோ அல்ல என்று கூறுகிறார்கள். It is actually a supreme Lord's favor for such living entity so that they can attain the perfection or they can get a better superior taste during their lifetime. அது பரமபுருஷ பகவான் அந்த உயிர்வாளிக்கு செய்யும் ஒரு சகாயமாகும். அதன்
மூலமாக அந்த உயிர்வாளி பக்தி சேவையை சரிவர கடைபிடிக்கலாம், பக்தியின் மேல் இருக்கும் ருச்சியை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். இதற்காக பகவான் வழங்கும் வாய்ப்பே அந்த சூழ்நிலையாகும். Pandavas went through lot of agony and lot of sorrow, but what acharyas are telling is it is not sorrow, because Lord Krishna was always with them in all the circumstances, and that even a person who is having so much of other credits, other punyas or whatever it is, they didn't get that benefit of association of Lord Krishna all the time. பாண்டவர்கள் பலவிதமான துயரங்களை எதிர்கொண்டார்கள். ஆனால் ஆச்சாரியர்கள் விளக்கம் தரும் பொழுது பாண்டவர்கள் துயரம் அனுபவிக்கவே இல்லை. ஏனென்றால் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் எப்பொழுதும் பகவானின் சங்கத்திலேயே இருந்தார்கள். எவ்வளவோ நபர்கள் பகவானின் சங்கத்தை பெற பலவிதமான கடினமான முயற்சிகள் செய்கிறார்கள், யோகிகள் போன்றவர்கள். அவர்களுக்கு கூட பகவானின் சங்கம் அவ்வளவு எளிதாக கிடைப்பதில்லை. பாண்டவர்கள் பக்தர்களாகிய காரணத்தால் பகவான் தொடர்ச்சியாக அவர் சங்கத்தை பாண்டவர்களுக்கு வழங்கினார். So such actions are considered as a play. Acharyas are writing in the subsequent verse also, it is mentioned in this particular chapter. It is a play by the Lord. The Lord wants to make some games. He wants to play something, and it is only the Lord's desire and will. Certain things are happening in certain devotees' life. இது உண்மையில் பகவானின் திருவிளையாடலாகும். பகவானின் விருப்பப்படிதான் ஒரு பக்தரின் வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் நடக்கிறது. So the mood of the devotee should be in such a way that it will be rectified very soon. I am going to enjoy my life subsequently. So whatever is happening is only for my betterment in my life. So the mood has to be developing to such a level, and they have to keep doing their daily routine, daily rituals, without thinking that I am having so much of sorrow, I am not going to pray to the Lord, I am going to stop everything. It should not be the mood of the devotee. அந்த பக்தரின் மனப்பான்மை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், இந்த துயரம் சீக்கிரம் கடந்து போகும், அதன் பிறகு நான் வெகு விரைவில் இந்த பிறவிலும் சரி அடுத்த பிறவிலும் சரி மகிழ்ச்சியாக இருக்க போகிறேன், எனவே நான் தொடர்ந்து பக்தி சேவை உற்சாகமாக செய்ய வேண்டும் என்ற மனப்பான்மையோடு அந்த பக்தர் உற்சாகமாக பக்தி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். ஒரு சிறிய கஷ்டம் வந்த உடனேயே பக்தி சேவை செய்து நான் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறேன், எனவே நான் பக்தி சேவையை செய்ய மாட்டேன் என்ற முடிவுக்கு அந்த பக்தர் வரக்கூடாது. And acharyas are writing, if you are trying to find some blame or trying to find some fault in the play enacted by the Supreme Lord, then the Supreme Lord becomes unhappy with the devotees. பரமபுருஷ பகவான் திட்டப்படி நடக்கும் செயல்களில் நாம் குறை கூற முயற்சித்தோம் என்றால், அல்லது அதில் நாம் குறை காண முயற்சித்தோம் என்றால், அவ்விதமாக குறை காணும் நபரால் பகவான் அதிருப்தி அடைகிறார், மகிழ்ச்சி இல்லாமல் இருக்கிறார் என்று ஆச்சாரியர்கள் விளக்கம் தருகிறார்கள். Even the acharyas are giving an example. Suppose if the bull do not want to respect the master and it wants to go away from the master is beating the cow to bring it into the normal position. So similarly, the Supreme Lord may test such a devotee if somebody is behaving in a faulty way or trying to blame the Supreme Lord for whatever action is happening. ஒரு எஜமானர் தான் கட்டுப்பாட்டில் கீழ் இருக்கும் மாடு சரி நடந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அதை தண்டிக்கிறார், அதை நல்வழிப்படுத்த முயற்சிக்கிறார். அதே போலத்தான் ஒரு பக்தர் வாழ்க்கையில் பகவான் செயல்படுகிறார். அந்த பக்தரை சீர்படுத்தவே பகவான் பல சூழ்நிலைகளை அந்த பக்தர் வாழ்க்கையில் அமைத்து தருகிறார். எனவே இதை நாம் குறை கூறக்கூடாது. So it is like the Supreme Lord is tying, that long rope is tied with may and mu. May means, that is in the Sanskrit verse, it is between the ego and affection. A person with the false ego is trying to overlook the injunctions, then the Lord is showing his mercy, affection, to bring that person in the order. இந்த கயிறானது, நீண்ட கயிறானது பொய் அகங்காரம் மற்றும் பாசத்திற்கு இடையில் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. பொய் அகங்காரம் காரணமாக சாஸ்திர நியமங்களை ஒரு பக்தர் மீற முயற்சிக்கிறார். பகவான் அந்த பக்தர் மீது கொண்டிருக்கும் பாசம் காரணமாக அந்த பக்தரை நல்வழிப்படுத்த ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையை அந்த பக்தர் வாழ்க்கையில் அமைத்து தருகிறார். So the connection, like through the Vedic injunctions and through the designations like Brahmana, Kshatriya and all, this is like a normal bondage which Narada Muni has been explaining to Yudhishthira Maharaj, and then he is going about the special bondage which the Supreme Lord is having with the devotees. சாஸ்திர நியமங்கள் மற்றும் வர்ணாசிரம கடமைகள், இதன் மூலமாக ஒருவர் பகவானோடு கொண்டிருக்கும் தொடர்பு சாதாரணமாக பந்தப்பட்ட ஒரு தொடர்பு போன்றதுதான். ஆனால் பக்தர் விசேஷமாக அன்பு செலுத்தி பகவானோடு கொண்டிருக்கும் ஒரு தொடர்பு மிக மிக விசேஷமான பந்தமாகும். அதை பற்றி நாரத முனிவர் இனி கீழ் வருமாறு விளக்குகிறார்.
The will and the desire of the Supreme Lord is considered as the yoke. What do you mean by yoke is, if you have seen two bulls are tied together, they will have on the top of their neck, they will keep a wooden thing. So that gets connected. So the will and the desire is connected through Lord's desire. மாடுகள் மாட்டு வண்டியில் பூட்டப்படும் பொழுது 2 மாடுகளை இணைக்க ஒரு மரக்கட்டையானது பயன்படும். அது போலத்தான் பகவானின் விருப்பம் என்ற விஷயமானது இங்கே பக்தர்கள் வாழ்க்கையில் செயல்படுகிறது. So until the ignorance is there in these jivas, in the living entities, then they cannot be acting properly and they may be feeling separation of bodily attachment like what Yudhishthira is exhibiting here. ஜீவாத்மா அறியாமையில் இருக்கும் வரை அவர்கள் சரியாக நடந்து கொள்ள மாட்டார்கள். உடல் ரீதியான பற்று கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் அந்த உடல் ரீதியான பற்று கொண்டிருக்கும் நபர்கள் மரணிக்கும் பொழுது இங்கே யுதிஷ்ட மகாராஜர் புலம்பி வருத்தப்படுவது போல ஜீவாத்மாக்களும் நடந்து கொள்வார்கள். When the jivas begin to act without ignorance, acharyas are comparing it with a rice without a husk. When you are taking the paddy comes with the husk, right? When they clean everything, the husk is removed and you are getting a pure rice. So when the ignorance is removed, the jivas are coming into the pure state where the affection of the Lord is very much on the jiva. நெல் அல்லது அரிசியிலிருந்து உமி விலக்கப்படும் பொழுது அந்த அரிசி அல்லது நெல் தூய்மையான நிலையில் நமக்கு கிடைக்கிறது. அதே போலதான் இந்த பொய் அகங்காரம் என்ற விஷயம் இந்த ஜீவாத்மாவிடமிருந்து விலகும் பொழுது தூய்மையான நிலையில் ஜீவாத்மா பகவானோடு ஒரு தொடர்பு கொள்கிறது. அறியாமையானது அந்த ஜீவாத்மாவிடமிருந்து நீக்கப்படும் பொழுது ஜீவாத்மா அந்த நிலையை அடைகிறது. So when the jivas in that pure state and when they are performing the devotional service, so we all know that they look for a different type of muktis, where these impersonalists are looking for the sayujya mukti and they wanted to merge with the Supreme Lord. ஜீவாத்மா தூய நிலையில் பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது பொதுவாக பலதரப்பட்ட முக்திகளுக்கு ஆசைப்படும். அருவவாதிகள் சாயுஜ்ய முக்திக்கு ஆசைப்படுவார்கள், பகவானோடு ஐக்கியமாக ஆசைப்படுவார்கள். So of course the devotees are not going to look for the sayujya and they wanted to be the eternal servant, but what we are looking here is the will and the desire of the Supreme Lord in his game. It's happening to every jivas. So that is what Narada Muni is trying to explain to Yudhishthira, that he should not have the bodily attachment on Dhritarashtra or Vidura or Gandhari. பக்தர்கள் சாயுஜ முக்திக்கு பெரும்பாலும் ஆசைப்பட மாட்டார்கள், பகவானோட உறவு முறை கொள்ளவே ஆசைப்படுவார்கள். நாம் இங்கே முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது பரமபுருஷ பகவானின் விருப்பமானது அனைத்து உயிர்வாழிகளின் வாழ்க்கையிலும் கண்டிப்பாக நடக்கும். குறிப்பாக பக்தர்கள் வாழ்க்கையில் அது பகவான் விருப்பப்படிதான் அவர்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கும் விஷயங்கள் நடக்கும் என்பதை நாரத முனிவர் யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு விளக்கம் தருகிறார். Because the Vedas are recommending everybody to act, but how we have to act is we should not look for, that is what in Bhagavad-gītā Lord Krishna was explaining to Arjuna, right? You are not supposed to look for the benefit or the fruit of the results of your action. It has to be completely in a neutral state. You have to perform your duty. வேதங்கள் நாம் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதற்காக வழிகாட்டுகிறது. ஆனால் அந்த வழிகாட்டுதலை கடைபிடித்து பலனின் மீது பற்று இல்லாமல் நான் செயல்பட வேண்டும் என்று பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் உபதேசம் தருகிறார். பலன்களை எதிர்பார்த்து நாம் வேத கடமைகளை நிறைவேற்றக்கூடாது, பலன்கள் மேல் பற்று இல்லாமல் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகிறார். So this is we all know that it is a nishkama karma yoga where you are performing the actions as per the varna or as per the ashrama, and you need to simply leave everything to the Supreme Lord. So here Yudhishthira, being the king, his duty is to protect all the citizens and he should not lament or he should not have attachment because it is my aunt, because it is my uncle and he is suffering for their separation. ஒரு நபர் வர்ணாசிரம தர்மத்தை சரிவரை கடைபிடித்து பலன்களை பகவான் கைகளில் ஒப்படைத்து விட வேண்டும், பற்று வைத்திருக்க கூடாது. இங்கே யுதிஷ்ட மகாராஜர் மன்னராக இருக்கிறார், அந்த மன்னருக்கு உண்டான கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும், பலன்களின் மேல் பற்று வைக்கக்கூடாது. ஆனால் யுதிஷ்ட மகாராஜர் இங்கே என்னுடைய பெரியப்பா பெரியம்மா பிரிகிறார்கள் என்று அந்த விளைவுகளின் மீது பற்று வைக்கிறார், அதனால் பாதிப்படைகிறார். Because every sense is made for the pleasure of the Supreme Lord, Rishikesha, right? Whatever senses we are engaging in the services, the result has to be offered to the Supreme Lord. ஒவ்வொரு புலனும் பரமபுருஷ பகவான் அனுபவிப்பதற்காகவே உயிர்வாழிகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. நாம் எந்தெந்த புலன்களை பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த புலன்களின் பயன்பாட்டால் ஏற்படும் விளைவை பரமபுருஷ பகவானே அனுபவித்து மகிழ வேண்டும். So we need to develop the bhava, we need to develop the mood in our mind that whatever I am performing is
the play enacted by the Supreme Lord, and I am simply one of the actors in the play, and I have to perform very well to please my director. பரமபுருஷ பகவான் நடத்தும் நாடகத்தில் நாம் அனைவரும் நடிகர்கள். நம்முடைய பாத்திரத்தை நாம் சரிவர நடித்து விட வேண்டும். அதனால் அதை இயக்கும் இயக்குனராகிய பகவான் திருப்தி அடைய வேண்டும். அவர் திருப்திக்காக நாம் செயல்பட வேண்டும் என்று நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். So Srila Prabhupada, when he was traveling to the USA in the Jaladuta, he was making a wonderful prayer where it says, Tumi mora chira shati buliya mayara lati kaichi janma janmantre aji punaye shuyogo yadi hoya yoga yoga tabe pari tute milibare. That means he is telling to the Supreme Lord, my dear Lord, you are my eternal companion, but unfortunately I forgot you and I am suffering with the kick of this Maya. பகவானே, நீங்கள் தான் எனக்கு நித்தியமாக துணை இருப்பவர்கள். என்னுடைய துரதிருஷ்டம் காரணமாக நான் உங்களை மறந்து விட்டேன். அதன் விளைவாக மாயின் தாக்கத்திற்கு நான் உட்படுகிறேன் என்றவாறு பிரபுபாதர் அமெரிக்காவிற்கு ஜலதூதா கப்பலில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தன்னுடைய டைரியில் இது எழுதினார். So this Maya, this attachment to Maya is not happening in one lifetime. It is happening life after life. It is happening, and Prabhupada is telling, now I got the opportunity. So getting the opportunity to understand the Supreme Lord and getting the opportunity to serve performing the devotional service is the rarest of the rare. And Prabhupada says, at least now I got the opportunity to serve you. இந்த மாயை மீது கவர்ச்சி அடைந்து அதன் மீது மோகம் கொண்டிருப்பது இந்த பிறவியில் மட்டும் நடக்கவில்லை. பல பிறவிகளாக நான் இந்த செயல்பாட்டை செய்து கொண்டிருந்தேன். ஆனால் இந்த பிறவியில் எனக்கு பரமபுருஷ பகவானின் பற்றிய ஞானம் கிடைத்தது, அவருக்கு சேவை செய்யும் பாக்கியம் கிடைத்தது என்று அவர் குறிப்பிட்டார். எனவே இவ்விதமாக பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய நிலையை புரிந்து கொண்டு அவருக்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்துவது மிக மிக அரிதான வாய்ப்பாகும். So the desire and will of the Supreme Lord to unite somebody with you and separate somebody from you, it is completely done by the Supreme Lord. And if a devotee understands all these things, then he will not have the oneness that it is mine, I have to be with them, I have to enjoy. All these things will be removed, and he is coming out from the Maya of ignorance. ஒருவரோடு நாம் இணைவதோ பிரிவதோ பரமபுருஷ பகவானின் விருப்பப்படி நடக்கிறது. இதை ஒரு பக்தர் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவ்விதமாக புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நான் எனது என்ற ஒரு நிலையிலிருந்து அவர் விடுபடுவார். அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானின் திட்டப்படி நடக்கிறது என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்வார். So this is the viveka. Viveka means a discrimination which a sincere devotee has to understand, which happens in the society for each and every one of us. இதுதான் விவேகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த பாகுபாட்டை ஒவ்வொரு பக்தரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சமுதாயத்தில் ஒவ்வொருவரும் இதை எதிர்கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். So this grief is happening for everybody, and it is the Supreme Lord's krida, it is for the Supreme Lord's pleasure such type of play is enacted in this society. இந்த வருத்தம் சமுதாயத்தில் ஒவ்வொருவரும் அனுபவிக்கிறார்கள். பரமபுருஷ பகவானின் மகிழ்ச்சிக்காக இந்த செயல்பாடானது சமுதாயத்தில் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. Arjuna, before beginning of the battlefield, he was in a similar situation. He was showing the grievances. Here Yudhishthira Maharaja, after being with them for certain years, he is grieving. But Arjuna, before starting the war, he was showing the grievances, and the Supreme Lord has to say, Dehino asmin yathā dehe kaumaram yavvanam jara, and he has to give the signs of the soul. அர்ஜுனரும் போருக்கு முன்னால் இதே நிலைமையில் தான் இருந்தார். யுதிஷ்டிர மகாராஜர் இப்பொழுது போருக்கு பின்னால் அதே நிலைமையில் தான் இருக்கிறார். போருக்கு முன்னால் அர்ஜுனருக்கு தேகினோஸ்மின் யதா தேகே என்ற ஒரு உபதேசத்தை பகவான் கிருஷ்ணர் வழங்கினார். அதன் மூலமாக உடல் ரீதியான பற்றை கைவிட வேண்டும் என்ற ஒரு ஞானத்தை அர்ஜுனருக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் வழங்கினார். Even all the other religions, even non-believers are believing in, we should not waste our time in grieving for something. But in turn, we can just to show compassion, not to sit with them and lament with them, oh, this thing has happened in your life. Instead of that, we can show compassion and we can try to help them how they can overcome from that situation.
வருத்தப்பட்டு நாம் நம்முடைய நேரத்தை வீணடிக்க கூடாது. வருத்தப்படும் நபர்களுக்கு நம்முடைய இரக்கத்தை வழங்க வேண்டும். எப்படி அவர்கள் அந்த நிலைமையை கடந்து வர முடியும் என்பதற்கு நம்மாலான உதவியை நாம் செய்ய வேண்டும். இதைத்தான் மதத்தை, இந்து மதம் மட்டுமல்ல அனைத்து மதங்களை கடைபிடிப்பவர்களும் நம்புகிறார்கள். கடவுளை நம்பாதவர்களும் இதை நம்புகிறார்கள். So as mentioned by Narada Muni, every human being is bound by these injunctions in the Vedic according to their varna. ஒவ்வொரு மனிதனும் வேத சாஸ்திர நியமங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும். தன்னுடைய வர்ணத்திற்கு ஏற்ப அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று நாரத முனிவர் விளக்கம் தருகிறார். So that is what when Arjuna was explained completely by Lord Krishna, then finally he understood the reality and he started engaging himself in the war. பகவான் கிருஷ்ணர் முழுமையாக விளக்கம் தந்த பிறகு அர்ஜுனர் உண்மையை புரிந்து கொண்டார். அதனால் தீவிரமாக அந்த உபதேசத்தை கேட்ட பிறகு மிக தீவிரமாக அவர் போரில் ஈடுபட்டார். When Sanatana Goswami was asking Chaitanya Mahaprabhu to understand who am I, and the Lord replied that you are a pure living entity. சனாதன கோஸ்வாமி தான் யார் என்ற கேள்வியை புரிந்து கொள்வதற்காக சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் அந்த கேள்வியை கேட்டார். அதற்கு மகாபிரபு நீங்கள் ஒரு தூய உயிர்வாளி என்று பதிலளித்தார். And he was explaining further, he says you are neither a gross body nor a material body. மேலும் அவர் பதிலளித்தார், மகாபிரபு நீங்கள் ஸ்தூல உடலும் அல்ல பௌதிக உடலும் அல்ல என்று கூறினார். And he says because it is in the neutral stage, the spiritual world and material world, when we are in the middle of the things. So Mahaprabhu was telling that you are an eternal servant. Jivera swarupa hoi krishnera nitya dasa krishnera tatastha sakti veda abeda prakasha. We are in between the material and the spiritual world. Yes, Prabhuji. நாம் பௌதிக ஆன்மீக உலகத்திற்கு இடைப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறோம். உண்மையில் நாம் பகவானின் நித்தியமான சேவகர்கள். So we are the marginal potency of the Supreme Lord, and we have the same quality of the Supreme Lord, but the quantity wise it is very, very little, for which Prabhupada gives an example like the taste of a salt water in the hand and the taste of the salt water in the ocean. நாம் பகவானின் அடுத்தர சக்தியாகவும் பண்பின் அடிப்படையில் நாமும் பகவானும் ஒன்றுதான். ஆனால் அளவின் அடிப்படையில் பகவான் மகத்தானவர், நாம் மிக மிக அற்பமானவர்கள். இதை எப்படி பிரபுபாதர் விளக்குகிறார் என்றால், உப்பு கலந்த நீர் அதன் சுவையானது, ஒரு துளி உப்பு கலந்த நீரும் ஒரே சுவைதான் கொடுக்கும், கடல் நீரும் அதே சுவைதான் கொடுக்கும். ஆனால் அளவின் அடிப்படையில் ஒப்பிடுகையில் ஒரு துளி நீர் கடலை ஒப்பிடுகையில் மிக மிக அற்பமானது. அதே போலத்தான் நாமும் பகவானும். So this relationship Srila Prabhupada is mentioning in this purport. He says position of the living being is, however, that he is the eternal servitor of the Supreme Lord. In his liberated state he renders service to the Lord in the transcendental love and thus enjoys life of full freedom. So being an eternal servant, when he serves everything for the Supreme Lord, he goes into the eternal happiness. உயிர்வாளியின் நிலை எப்பொழுதும் பகவானுக்கு நித்தியமாக சேவை செய்வதுதான். முக்தி அடைந்த நிலையில் அந்த உயிர்வாளி அதை புரிந்து கொள்கிறது, தொடர்ந்து பகவான் சேவையில் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறது. இதனால் நித்தியமாக ஆனந்தம் மற்றும் மகிழ்ச்சியை அந்த உயிர்வாளி அனுபவிக்கிறது. So as mentioned in the purport, we have seen so many pastimes of the Supreme Lord where the devotees are at level with the Supreme Lord, or in some of the rasas they are beyond, they are superior to the superior Lord. In the Sakya mode, in the Sakya rasa, they were considering themselves as equal to the Supreme Lord, whereas in Vatsalya and Madhurya they were feeling that they are superior to the Supreme Lord. பக்தர்கள் பலவிதமான உறவு முறையை பகவானோடு பல ரசங்களில் வெளிப்படுத்துகிறார்கள். சில உறவு முறையில் பகவானுக்கு சரிசமமான நிலையை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். சில உறவு முறைகளில் பகவானை விட உயர்வான நிலையில் பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். உதாரணத்துக்கு சக்கிய பாவத்தில் பகவானும் அந்த சக்கிய பாவத்தில் இருக்கும் பக்தரும் ஒரே நிலையில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் வாத்சல்யா மற்றும் மாதிரிய பாவத்தில் இருக்கும் பக்தர்கள் பகவானை விட உயர்வான நிலையில் தாங்கள் இருப்பதாக கருதி கொள்கிறார்கள். அந்த நிலையில் அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள். But in the conditioned material world, everybody thinks that they are the Supreme Lord and they wanted to lord it over others. ஆனால் கட்டுண்ட பௌதிக உலகத்தில் அனைவருமே தாங்கள் தான் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தும் நபர் என்று கருதுகிறார்கள். இதனால் அனைத்தையும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வர வேண்டும் என்று அவர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள்.
Because it is the illusion of Maya, they are completely entangled in the Maya. They wanted to have the privilege that they wanted everyone to respect and they wanted to be the master of everybody. மாயின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கும் காரணத்தினால் அது போன்ற நபர்கள் அனைவரும் தன்னை மதிக்க வேண்டும், அனைவரையும் கட்டுப்படுத்தும் எஜமானனாக தான் செயல்பட வேண்டும் என்று சிந்திக்கிறார்கள், ஆசைப்படுகிறார்கள். So this is what Rishabhadev, when he was giving the instruction to the sons, he says nūnam pramatah kuruta vikarma yad indriya prītāya aparnoti. That means when a person is wanted to have the sense gratification as the aim of the life, he is getting entangled. The Maya is completely taking him and he wants to enjoy the material life. உடனுகர்ச்சியை வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாக கொண்டிருக்கும் ஒரு நபரை மாயை தன்னுடைய முழு கட்டுப்பாட்டின் கீழ் எடுத்துக்கொள்கிறது. அத்தகைய நபர் தன்னுடைய பௌதிக வாழ்க்கையை மிகுதியாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார் என்று ரிஷபதேவர் தன்னுடைய மகன்களுக்கு உபதேசம் வழங்குகிறார். So here in a way, here when we see that Yudhishthira Maharaj, because he was showing the bodily affection, he wanted to have the sense gratification, he wanted to have that emotions, he wanted to enjoy the emotion of separation from a temporary relationship. தற்காலிகமான உறவு முறையில் இருந்து அந்த பிரிவு அனுபவத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று யுதிஷ்ட மகாராஜர் உடல் ரீதியான பற்று கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் அதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்பட்டார், அதை அவர் வெளிப்படுத்தினார். So Rishabhadev was further explained to his sons, as long as one does not inquire about the spiritual values of life, they will be entangled only in the material conditions only. ஆன்மீகமான விஷயங்களை பற்றி ஒருவர் விசாரிக்காத வரையில் பௌதிக சூழ்நிலையில் பௌதிகமான விஷயங்களிலேயே ஒருவர் சிக்கிக் கொண்டிருப்பார்கள் என்று ரிஷபதேவர் தன்னுடைய மகன்களுக்கு உபதேசம் வழங்குகிறார். So how to overcome this attachment, how to overcome from this Maya illusion is, we have lots of examples given in Srimad Bhagavatam. Dhruva's own son Utkala refusing to coronate himself and he was maintaining silent and everybody was thinking he is a fool, he is a dump. Similarly, Jadabharata Maharaj, he was also maintaining dump. That means he don't want to talk unnecessarily because he realized that I have lost a golden opportunity and I missed the opportunity to get liberated, and he is maintaining silence. சாஸ்திரத்தில் இதற்கான சில சிறப்பான உதாரணங்கள் தரப்பட்டிருக்கிறது. துருவ மகாராஜரின் மகன் உத்கலா தனக்கு அரச பதவி கிடைக்கும் பொழுது அமைதிக்காக அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, அமைதியாக இருந்தார். அதே போல் ஜடபரதர் பலவிதமான பௌதிக சூழ்நிலை ஏற்பட்ட பொழுதும் எந்த விதத்திலும் அவர் வாய் பேசவில்லை, அமைதி காத்தார். அந்த பௌதிக சூழ்நிலையை பெரிதாக அதனால் பாதிப்படையாமல் மிகவும் அமைதியாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை கழித்தார். Here, what is that we are understanding from silence is not that go and sit in a secluded place and shut your mouth and don't open your mouth. It is not meaning of silence here. Here the silence meaning is you are not putting yourself involved in unwanted activities. You have to limit yourself only into devotional service so that you don't get into the material attraction. So you are not spoiling this lifetime by failing to reach the Supreme Lord at the time of leaving your body. அமைதி காப்பது என்றால் ஒரு தனிமையான இடத்தை கண்டறிந்து அங்கே அமைதியாக அமர்வது என்று நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. அமைதி காப்பது என்றால் பௌதிகமாக எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் எதிர்கொண்டாலும் அதனால் அதிகமாக பாதிப்படையக்கூடாது. தொடர்ந்து நாம் பகவான் சேவையில் ஈடுபட வேண்டும், பகவான் பக்தி மார்க்கத்தில் முன்னேற வேண்டும். இதர வெளிப்புற பௌதிக சூழ்நிலையில் பாதிப்படையாமல் பகவான் பக்தியில் முன்னேறுவதற்கு ஒருவர் தீவிரமாக முயற்சிக்க வேண்டும். இதுதான் அமைதி காப்பது என்பதன் உண்மையான அர்த்தமாகும். So we know many processes were given how we can understand the absolute truth, and it is only through the association with the sincere devotees, highly elevated devotees, this knowledge is revealed how to understand the absolute truth. பூரண உண்மையை புரிந்து கொள்ள பல வழிமுறைகள் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. தூய பக்தர் உயர்ந்த பக்தர்களின் சங்கத்தில் தான் இந்த ஞானமானது ஒரு நபருக்கு வெளிப்படுகிறது. அதாவது பரபூர்ண உண்மை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றிய ஞானமானது தூய பக்தர்கள் சங்கத்தில் தான் ஒருவருக்கு கிடைக்கிறது. So when this knowledge is gained by the person, that lording over tendency is completely thrashed out. இந்த ஞானத்தை ஒருவர் அடைந்த பிறகு கட்டுப்படுத்தும் மனப்பான்மை அவர் கைவிட்டு விடுகிறார். தான் ஒரு எஜமானர் என்ற ஒரு நினைப்பை அவர் கைவிட்டு விடுகிறார். When Uddhava understood that the Supreme Lord is leaving after completing his particular avatar's glories,
he met the Supreme Lord, and Uddhava was instructed by Lord Krishna, and during this particular conversation, there is a small portion where an Avaduta Brahmana explaining to King Yadu, which gives how the material attachment has to be completely ignored. Completely, we have to come out from the material attachment. கிருஷ்ணர் லீலையை முடித்துக் கொண்டு இந்த உலகத்தை விட்டு கிளம்பும் தருணத்தில் உத்தவர் கிருஷ்ணரை சந்தித்தார். அப்பொழுது சில அவர்களுக்கிடையில் உரையாடல் நடந்தது. அப்பொழுது அவதூத பிராமணர் மற்றும் மன்னர் யது அவர்களுக்கிடையில் நடந்த நிகழ்வான அந்த உரையில் கலந்துரையாடப்பட்டது. அதாவது எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவதூத பிராமணர் அந்த யது மன்னருக்கு உபதேசம் வழங்கினார். அதை பற்றி கிருஷ்ணரும் உத்தவரும் உரையாடினார்கள். Because the attachment is, material attachment means it is for the name, it is for the fame, it is for women, it is for the wealth. So many things are there which people are trying to get themselves attached with those temporary items. பெயர், புகழ், பெண்கள், செல்வம் போன்ற பல விஷயங்கள் மீது மக்கள் பற்று கொள்கிறார்கள். இது போன்ற தற்காலிகமான விளைவுகளின் மீது மக்கள் பலவிதமாக தீவிரப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். So this Brahmana has taken some 24 examples, 24 spiritual masters where he got some enlightenment, and he was referring a kurara bird, which is something like a vulture or an eagle, and then he was talking about a girl wearing the bracelets and how she was keeping that bracelets without making any noise. So like that he was giving so many examples. So what is that we are understanding from the kurara bird is the bird which is very weak. It is not trying to fight for its prey. குராரா பறவையின் உதாரணம் மற்றும் ஆபரணங்கள் அடையாத பெண்ணின் உதாரணத்தை பற்றி இவர் கூறினார். குராரா பறவையை பற்றி உதாரணத்தில் நாம் புரிந்து கொள்வது என்னவென்றால், அந்த குராரா பறவையானது தன்னுடைய உணவிற்காக அதிகமாக முயற்சி செய்யாது, சண்டை போடாது. So similarly, from the girl's bracelet, he was telling, not to make noise, the girl has made wearing so many bracelets, she just to put only one bracelet in one hand so that the noise was not coming, so the guests were not understanding what is happening in the kitchen. So here what is that he is giving is, the sages, the person who wants to develop in the devotional service has to seclude from non-believers. பெண்ணின் வளையல் ஓசை அதிகமாக வரக்கூடாது என்பது காரணத்துக்காக விருந்தாளிகள் வீட்டுக்கு வரும்பொழுது அந்த பெண் ஒரே ஒரு வளையல் அணிந்து கொண்டு சமையல் அறையில் சமையல் செய்தார். அதனால் விருந்தாளிகளுக்கு அந்த பெண் செய்யும் வேலையின் தீவிரம் தெரியாது. இதற்காக அவர் ஒரு வளையல் அணிந்து கொண்டார். இதற்காக இந்த உதாரணங்கள் தரப்படுகிறது என்றால், ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடைய ஆசைப்படும் ஒரு நபர் தனிமையான இடத்தில் ஆன்மீக பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். So all these things which the Brahmana was explaining is how to overcome the material attachment and we can progress in the spiritual life. எப்படி பௌதிக பற்றிலிருந்து விடுபட்டு ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்பதை விளக்குவதற்காகவே அந்த பிராமணர் இந்த விஷயங்களை பற்றி கூறினார். So in Viveka Chudamani, Shankaracharya is mentioning about 5 different creatures which with the single senses they are trapped and they were killed. விவேக சூடாமணியில் சங்கராச்சாரியர் விளக்கம் தருகிறார். 5 வகையான உயிரினங்கள் ஒற்றை புலன் காரணமாக சிக்கிக்கொண்டு கொல்லப்பட்டார்கள். அதை பற்றி அவர் விளக்குகிறார். So the deer, the elephant, the moth, the fish and the fly, everybody for single senses. The deer is for music and the elephant is for the sense touching, and similarly for the fish for eating. Like that every single senses were used and they were trapped either by the hunter or by somebody. They took away the creatures. மான், மீன், யானை, ஈ, கொசு போன்ற ஒவ்வொரு புலன் நுகர்ச்சி காரணமாக தன்னுடைய வாழ்க்கை அபாயகரமான சூழ்நிலை தள்ளிக்கொண்டது, உயிரிழந்தது. மான் இசையால் கவரப்பட்டு செவிவழி கவர்ச்சியடைந்து தன்னுடைய உயிரை வேடன விட்டது. அதே போல் மீனானது அந்த தூண்டிலில் சிக்கும் அந்த புழுவிற்கு ஆசைப்பட்டு தன்னுடைய உயிரை விட்டது. அதே போல் யானை தொடு உணர்வு காரணமாக தன்னுடைய உயிரை விட்டது. இவ்விதமாக ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் அந்த புலன்களின் பயன்பாட்டினால் அதன் மீது கொண்டிருக்கும் அதீத கவர்ச்சியால் உயிரை எழுந்தது. இந்த விளக்கத்தை அவர் கூறினார். So for a human being it is very very difficult with the 9 gates as mentioned in the Bhagavad-gītā, the 9 gates where the senses can be agitated very very easily, and Prabhupada is mentioning it in the Purport. The material world, the living being is very more conditioned because of openings of 9 gates in the body.
உடலில் 9 வாயில்கள் இருக்கிறது. அந்த 9 வாயில்களில் புலன்கள் அதிகமாக செயல்படுகிறது. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் உயிர்வாளிகளுக்கு இந்த 9 வாயில்களில் புலன்கள் தொடர்ச்சியாக செயல்படும் காரணத்தினால் எப்பொழுதும் கிளர்ச்சியடைந்த நிலையிலேயே உயிர்வாளிகள் இருக்கிறார்கள். இதை கட்டுப்படுத்துவது உயிர்வாளிகளுக்கு மிகவும் கடினமான செயல்பாடாக பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறது. That is what we are telling. Jivera Swarupa Nitya Krishnadas. Always remain servant of the Supreme Lord and always engage your senses for the pleasure of the Supreme Lord. So Nalakuvera, when they were liberated by Lord Krishna in the Balya Leela, they were completely praying to the Supreme Lord that they are going to engage their mind, their eyes, their ears and everything. They said, we will be engaging in your service so that we will not repeat this offense again. ஜீவேரே ஸ்வரூபை கிருஷ்ண நித்யதாஸ். ஒருவர் தன்னுடைய அனைத்து புலன்களையும் பகவான் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அதை தாண்டி செயல்பட முயற்சிக்கக்கூடாது. நலக்குவரன் வணிக்கிரீவன் தாங்கள் விடுதலை அடைந்த பிறகு பாலியலில் அவர்கள் பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். இதற்கு பிறகு நாங்கள் தொடர்ச்சியாக எங்கள் அனைத்து புலன்களையும் உங்கள் சேவையில் தான் ஈடுபடுத்துவோம், வேறு எதற்கும் எங்கள் புலன்களை பயன்படுத்த மாட்டோம் என்று அவர்கள் மனமாற பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். That is what in Bhagavad-gītā the Supreme Lord is telling. Mayi ashakta manaha partha yoham yunjam mat ashrayaha. That means one can execute the devotional service under the guidance of a person. We all know that tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya. Unless you surrender, unless you discreetly ask everything by serving the Supreme Master or serving the Vaishnava, getting this knowledge is very, very difficult, and coming out from the conditioned life is also very difficult. தத்விதி பிரணிபாஷ்டேன பரிபிரஷ்ன சேவையா. இத ஸ்லோகத்தின் மூலமாக பகவான் குறிப்பிடுகிறார், ஒரு ஆன்மீக குருவை சரணடைந்து அவருக்கு பணிவாக சேவை செய்ய வேண்டும், அவரிடமிருந்து ஞானத்தை பெற வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையிலிருந்து, இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து ஒரு விடுபட முடியும். அவ்விதமாக சேவை செய்யாவிட்டால் அந்த பௌதிக கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுபடுவது என்பது மிக மிக கடினம் என்பதை அந்த குறிப்பிட்ட ஸ்லோகத்தில் பகவானை குறிப்பிடுகிறார். So I'll give a real incident in Srila Prabhupada's life before we ending up this session. So the servant of the Supreme Lord. There was one devotee who was a personal secretary. This is in the early days when Prabhupada is in Western countries and he was doing that. So there was one personal secretary. He was always traveling with Prabhupada and he wanted to understand the initiation name, meaning for the initiation name. பிரபுபாதல் வாழ்க்கையில் இதற்கு ஒரு உதாரணத்தை நான் தந்து என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். அதாவது பகவானின் சேவகனுக்கு சேவை செய்வது. பிரபுபாதருக்கு ஒரு அந்தரங்க காரியதர்சி இருந்தார். அவர் பிரபுபாதருடனே எப்பொழுதும் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது தீட்சையின் பொழுது வழங்கப்பட்ட ஒரு நாமத்தின் அர்த்தம் என்ன என்று அந்த காரியதர்சி பிரபுபாதரிடமிருந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்பட்டார். This devotee name is Hamsadut Prabhu, and whenever he travels with Prabhupada, whenever initiation happens, Prabhupada gives a different names, right? So this devotee, this personal secretary of Prabhupada used to go and ask Prabhupada, what is the meaning of this particular initiated name you gave? Can you explain? இந்த பக்தரின் பெயர் ஹம்சதூத பிரபு. ஒவ்வொரு முறை பிரபுபாத தீட்சை வழங்கும் பொழுதும் பலவிதமான நாமங்களை பக்தர்களுக்கு வழங்கினார். அப்பொழுது இந்த ஹம்சதூத பிரபு பிரபுபாதரை அணுகி அந்த தீட்சை நிகழ்வுக்கு பிறகு நீங்கள் வழங்கிய இந்த நாமத்தின் அர்த்தம் என்ன, சற்று விளக்கம் தாருங்கள் என்று பிரபுபாதரம் கேட்டு தெரிந்து கொள்வார். So Prabhupada was telling, go and read Bhagavatam. அதற்கு பிரபுபாதர் நீங்கள் சென்று பாகவதம் படியுங்கள் என்று பதில் கூறுவார். So the devotee was not very happy and he wanted to understand. So next time when that morning walk was happening, Prabhupada was keep explaining about different things, and in the last initiation ceremony Prabhupada has given some particular name, and when he asked what is the meaning of this particular name Prabhupada, he says go and read Bhagavatam. So again the answer from Prabhupada was same. இதை கேட்டு பக்தர் சற்று அதிர்ச்சியடைந்தார். எனவே மீண்டும் இன்னொரு தருணத்தில் பிரபுபாதரிடம் அந்த குறிப்பிட்ட பெயரின் அர்த்தத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். காலை நடைப்பயிற்சி ஒரு நாள் நடந்து கொண்டிருந்தது. அந்த நடைப்பயிற்சியின் பொழுது பிரபுபாதர் பல விஷயங்களை பற்றி விளக்கம் தந்தார். இந்த பக்தர் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி மீண்டும் பிரபுபாதரை அணுகி எனக்கு இந்த குறிப்பிட்ட தீட்சை நாமத்தின் அர்த்தத்தை விளக்குங்கள் என்று கூறினார். அதற்கு மீண்டும் பிரபுபாதர் நீங்கள் சென்று பாகவதம் படிங்கள் என்று பதில் கூறினார். So next there was one ceremony. After 6 months there was a ceremony at Lahuguna Salt Lake, which is in USA, and Prabhupada has given one Mataji Gunamayi Devika, something like that he has given the name. So this man went and asked, this Prabhu went and asked, Prabhupada, can you explain what is the meaning of Gunamayi? Prabhupada was very sarcastically, he was known for his sarcasm, right?
he says, there is nothing big in this name. This place is called Laguguna, and this Mataji is from Laguguna, so I have taken the guna from this place and I gave the name Gunamayi. 6 மாதத்திற்கு பிறகு லகுகுணா சால்ட் லேக் என்ற இடத்தில் யுஎஸ்ஏவில் ஒரு தீட்சை நிகழ்வு நடந்தது. அப்பொழுது ஒரு மாதாஜிக்கு பிரபுபாதர் குணமயி தேவிகா என்றவாறு பெயர் வழங்கினார். அதை கேட்டு அந்த பக்தர், எந்த பக்தர் கேள்வி எழுப்பார், இந்த குணமயி என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன என்ற தீட்சை நாமத்தின் அர்த்தம் என்று கேட்டார். அதற்கு கேலியாக பிரபுபாதர் கூறினார், இந்த இடத்தின் பெயர் லகுகுணா சால்ட் லேக், அதிலிருந்து குணா என்ற வார்த்தையை எடுத்து நான் குணமயி என்ற பெயரை வழங்கி இருக்கிறேன் என்று பிரபுபாதர் கிண்டலாக அந்த அவரிடம் கூறினார். So then this devotee got little like sort of an encouragement. Then what is the meaning of my name, Prabhupada? He asked his name. இதனால் சற்று உற்சாகம் அடைந்த அந்த பக்தர், என்னுடைய பெயரின் அர்த்தம் என்ன, அதை சற்று விளக்கம் தாருங்கள், அதை பற்றி சற்று விளக்கம் தாருங்கள் என்று பிரபுபாதரிடம் கேட்டார். So Prabhupada immediately asked, what is your karmic name? And he says, my karmic name is Hans Kari. So immediately Prabhupada said, I simply translated this English into Sanskrit. Hans, Hams, Kari, Dut. You are given Hams, Dut. But you forgot to ask something. Your name is Hamsadut Das. You never asked about what is the meaning of Das. So what is the meaning of a Das? Sarvopati vinirmuktam tat paratvena nirmanam. Completely control your senses. Completely serve for the pleasure of servant of the servant of the servant of the Lord. Then the Rishikesha is pleased. So this is what we have to understand from this particular incident. இதை பயன்படுத்தி அந்த பக்தர் என்னுடைய நாமத்தின் அர்த்தம் என்ன என்று மீண்டும் கேட்டார். அதற்கு பிரபுபாதர் விளக்கம் தந்தார். உங்களுடைய கர்மி பெயர் என்ன? ஹேண்ட்ஸ் கேரி என்று அவர் கூறினார். அதைத்தான் நான் மாற்றியிருக்கிறேன், ஹம்ச தூத தாஸ். அதாவது ஹேண்ட்ஸ் கேரி என்பதை ஹம்ச தூதா என்று மாற்றியிருக்கிறேன். தாஸ் என்றால் சேவகன். நீங்கள் முக்கியமாக உங்கள் பெயரில் கவனிக்க வேண்டியது தாஸ் என்ற வார்த்தையை தான். பகவானின் சேவகனாக நாம் செயல்பட வேண்டும். அதுவே பரமபுருஷ பகவானை மகிழ்விக்கும். அதற்காகத்தான் அந்த தீட்சை நாமத்தில் இறுதியாக தாஸ் என்ற ஒரு பெயர் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. நாம் தீட்சை நாமத்தில் மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது அந்த இறுதியாக நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் தாஸ் என்ற ஒரு பெயர் தான் என்று பிரபுபாதர் கூறினார். So serving the Lord and surrendering to the Lord, serving the devotees of the Lord and surrendering to Supreme Lord is very much needed. That's what Prabhupada in the last line of this purport is writing. Completely surrender. Krishna is also telling sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja. But unfortunately what is happening, everybody is having their own dharma and they are not able to come out from that particular dharma and they says, why should I surrender? பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். பகவான் மற்றும் அவருடைய தூய பக்தர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். இதுவே மிக மிக முக்கியமானது. பகவத்கீதை கிருஷ்ணர் சர்வதர்மம் பரித்யஜ்ய என்று குறிப்பிடுகிறார். அனைத்தையும் புறக்கணித்து விட்டு என்னிடம் சரணடையுங்கள் என்று. ஆனால் பொதுவாக மக்கள் இதை கேட்கும் பொழுது நான் ஏன் சரணடைய வேண்டும் என்றவாறு அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். Yudhishthira Maharaj had his own dharma that he will not lie. I will not tell which is not truth. And he is refusing to tell that Ashwatthama is killed. Then the Supreme Lord has to play a different game, and he has to brought in yathā, an elephant, and then he says that elephant has been killed, Ashwatthama yathā kunjaraha. Then when Yudhishthira Maharaj was telling that, everybody believed, oh Yudhishthira, this man will never tell a lie, and he has told. That time when he is talking about yathā, the Supreme Lord was blowing the conch shell, and with that sound, that hataka word was not visible, not audible to anybody. So this is how the Supreme Lord is playing. It is the Lord's will and desire that things are happening in everybody's life. அஸ்வத்தாமா ஹதஹ குஞ்சரஹ என்று யுதிஷ்ட மகாராஜர் கூற வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் ஆசைப்பட்டார். ஆனால் யுதிஷ்ட மகாராஜர் பொய்யுரைக்க மாட்டார். அதாவது அஸ்வத்தாமன் மடிந்து விட்டான் என்று கூற மாட்டார். அதன் காரணமாக ஒரு யானை, அஸ்வத்தாமன் என்ற யானை கொல்லப்பட்டது. அஸ்வத்தாமன் என்ற யானை கொல்லப்பட்டது என்று யுதிஷ்ட மகாராஜர் சொல்ல வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் கூறினார். அவ்விதமாக யுதிஷ்ட மகாராஜர் கூறும் பொழுது, அவர் யானை என்று கூறும் பொழுது சங்கொலி எழுப்பப்பட்டது. அதனால் அவர் யானை என்று கூறியது யார் காதிலும் கேட்கவில்லை. அஸ்வத்தாமன் கொல்லப்பட்டான் என்றவாறு தான் அனைவருக்கும் கேட்டது. இதுவே பரமபுருஷ பகவானின் திருவிளையாடலாகும். யுதிஷ்ட மகாராஜர் போன்ற ஒரு பக்தர் பொய்யுரைக்க மாட்டான் என்று கடுமையாக ஒரு விஷயத்தை கடைபிடிக்கும் பொழுது அதற்கேற்ப பகவான் தன்னுடைய செயல்பாட்டை லீலையை அமைத்துக் கொள்கிறார். அதன் மூலமாக அவருடைய நோக்கங்கள் நிறைவேற்றப்படுகிறது. So that is what Lord Krishna is telling. Daivihi Isa Gunamayi Mamamaya Turatyaya.
coming out from the three modes of material nature is very, very difficult. Unless you surrender to the Supreme Lord, it is not easy for the people to come out from the modes of nature. பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடையாமல் பௌதீக உலகத்தில் பௌதீக இயற்கையின் கீழ் இருக்கும் முக்குணங்களின் கட்டுப்பாட்டின் இருந்து வெளியேறுவது என்பது ஒரு நபருக்கு மிக மிக கடினமான செயல்பாடாகும். எப்பொழுது ஒரு பகவானிடம் சரணடைகிறோம் அப்பொழுதுதான் அவர் இந்த முக்குணங்களின் தாக்குதலிலிருந்து விடுபட முடியும். So by surrendering the Supreme Lord, by following the laws of nature, we will be happily leading the life, and not as mentioned in this particular purport where the materialistic, they wanted to break the law of the land and they are suffering in misery. பௌதிகவாதிகள் நாட்டின் சட்டத்தை உடைக்க ஆசைப்பட்டார்கள், அதன் காரணமாக துன்பப்பட்டார்கள். அவ்விதமாக அல்லாமல் பரமபுருஷ பகவான் மற்றும் அவரால் அமைக்கப்பட்ட இயற்கையின் சட்டத்தை கடைபிடித்து அதற்கேற்ப ஒருவருடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளும் பொழுது அவர் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வார். நாட்டின் சட்டத்தை உடைத்து துன்பப்படும் நபரை போல துன்பத்திற்கு அவ்விதமாக பகவானின் சட்டத்தை கடைபிடிக்கும் நபர்கள் எப்பொழுதுமே துன்பத்திற்கு ஆளாக மாட்டார்கள். So susukum kartum avyayam, this devotional service is joyful when it is performed joyfully with the guidance of the servants of the Supreme Lord. We will be always facing the blissful. பகவானின் சேவகர்கள் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பக்தி சேவை ஒருவர் செய்யும் பொழுது எப்பொழுதுமே அந்த ஆனந்தத்தை அவரால் உணர முடியும். இதை பற்றித்தான் சுசுகம் கருதும் அவ்வியம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகிறார். So Hare Krishna, with that we will be ending the session today. If you have any doubts or anything, we will just wait for a minute. Time is off. Prabhuji, anything is there in online? We will end the session. No questions online, Prabhuji. Thanks, wonderful class. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you very much for wonderful translation. Vancha kalpatarupayasya kripa sindhu